Hi and hello students. Hope you have watched the first part of the video, Prose, Two Gentlemen of Verona. And today we are going to see the second part of the prose. So before going to the second part, let me recollect all those points which we have discussed in the last class. So first the author introduces the character Nicola, Jacob, and the Lucia, the driver, everything. And then after that, see here I have shown the picture. So first the author met the boys at the foothills of the Alps, at the outskirts of Verona, and we have seen the appearance of the two boys and their work. They did many odd jobs like selling old strawberries, polishing shoes, guides. As a guides they worked and fulfill all the needs like getting the cigarette and then seats for the opera and choosing the good restaurant. So whatever the work given by the narrator, they did with dedication. And these are all the odd jobs done by Nicola and Jacob. And at last we have seen that narrator met at the deserted square when he supposed to see the two boys were very tired and they were not sold the papers. So here he raised a question: for what reason made them to work so hard without giving importance to food and clothing? And they said they had plans. So there we stopped. He colored deeply under his sunburn and then grew pale. He looked to the ground. He must be saving up to emigrate to America, I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. We should greatly like to go to the States, but here at present we have other plans. So here we are stopped in the last video. Let's start. What plans? He smiled uncomfortably. Just plans, sir, he answered in a low voice. Low voice in the sense, in a whisper. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? Nicola shook his head, but suddenly Jacob said, sir. He pressed out. Every Sunday we make a visit to the country, to Polta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycle. Hire in the sense for rent basis. But tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. I had already told Luhi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. So here, the narrator asked about the plans and ready to help the boys before he go. Nicola was not willing to trouble the narrator, whereas Jacob accepted the help and revealed that their routine travel to Polta, 30 kilometers from here on Sunday, and they went to the tiny village. And there was a pause. Nicola was glaring at his young brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. It won't be any trouble. He bit his lip. Then in a rather put out tone, he said, very well. The following afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. I imagined that our destinations would be some humble dwelling. But directed by Jacob, we drew up at a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. The narrator, here I explained you, the narrator thought that the destination would be some humble dwellings. But directed by Jacob, they drew up to a large red-roofed villa. And the narrator said, I could scarcely believe my eyes, and before I could recover my breath, the two passengers in the sense, Nicola and Jacob, they jumped from the car.
We shall not be long, sir. Soon and back here early. They said, perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in a village for a drink. So, meanwhile, if you have any work or if you want to have some coffee in the cafe, we can do like that. The boys said and they went. They disappeared beyond the corner of the wall. After a few minutes, I followed. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. That means what? After that, the author followed the two boys. So, determinedly, in the sense, in a resolute manner, he followed the boys. And he found the grilled side entrance. There he rang the bell. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. So there appeared the lady, the nurse. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. I just brought two small boys here. He asked the nurse about the two boys. She said, ah, yes. Her face lit up. She opened the door to admit me. So she admitted the narrator. Nicola and Jacob, I'll take you up, she said. She led me through a cool, tiled vestibule in the sense lobby, into the hospital. For hospital, the villa had become. At the door of a little cubicle, the nurse paused, but her finger to her lips and with a smile bade me means that she told me, look through the glass partition. So she directed the narrator to the vestibule, the cubicle, room closed off in some way from a layer 1. Look through the glass partition. The two boys were seated at the beside of a girl of about 20 who, propped up on pillow, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter. Her eyes soft and tender. One could see at a glance her resemblance to her brothers. A vase of wild flowers stood on her table beside a dish of fruit. So, these are all the things observed by the narrator. Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. So, here what had happened? So the boys never revealed the thing. So the little boy did not disclose their sufferings to the narrator. They kept everything secret as they did not like to disclose their secret. The narrator did not utter a word. He was pleased to see their belief that they had safely kept their secret. So he preferred to keep quiet. So the narrator said, I shook my head and turned away. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. But at the foot of the staircase, I drew up and I begged in the sense, requested her to tell me all she knew about these boys. So here, the author very much interested to know the story, the background story of the characters. Nicola, Jacob and their sisters. So the nurse is the only person where he can know the past history of their family. She was eager to do so. At the same time, she too eagerly said all those things. She explained, quite alone in the world, except for this sister, Lucia. Their father, a widower, a well-known singer, had been killed in the early part of the war. Shortly afterward, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. They had always known a comfortable and cultured life. So here,
What had happened? A war broke out and Germany defeated their country. For 3 years, the German ruled over the country. During the war, a bomb destroyed their house. Their father, the breadwinner of the family, was killed in the war. The three children were thrown into the streets, who were the Nicola, Jacob, and Lucia. They were torn by the starvation and exposure to cold winter. So there is no food at all for the three children. The children built a shelter of their own amidst the rubble. The boys hated the Germans. Soon they joined the resistance movement. They undertook risky jobs against the Germans. After 3 years, the war came to an end and they had peace at last. Okay, got it? Herself been training as a singer. Who? Lucia. And they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter, as I said. Exposure, lack of protection. So they were torn, starvation, exposure to the cold winter. For months, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. So the boys hated Germans. The children built a shelter of their own amidst the rubble. Then for 3 years, the German ruled the city. The boys grew hate to the Germans. As I said, the boys hated the Germans. Soon they joined the resistance movement. They undertook the risky jobs against the German. After 3 years, the war came to an end and they had peace at last. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. When the war was over, we had peace at last. They said they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. So she is Lucia. She paused, took a quick breath. So after revealing all sort of things to the narrator, the nurse, she paused and took a quick breath, and she asked to the narrator, did they give up? I do not have to answer that question. The narrator find no answer to that question because he knows very well about the odd jobs which they did. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. So they, in the sense, both Nicola and Jacob, the brothers, brought the sister to the hospital. And they convinced them to take her into the hospital. In the 12 months, she has been our patient, and she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. So they had a strong hope that one day definitely she'll come up and she'll sing again. Okay? Then, of course, everything is so difficult now. Food so scarce and dear. We could not keep going unless we charged a fee. But every week, Lucia's brother have made their payment. She added simply, I don't know what they do. I do not ask. Work is scarce in Verona, but whatever it is, I know they do it well. So here, the narrator is very happy that one day definitely they'll get through. Yes, I agreed. They couldn't do it better. I waited outside until the boys rejoined me and then drove them back to the city. They sat beside me, not speaking. For my part, I did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret, yet their devotion had touched me deeply. That means the little boys did not disclose their suffering to the narrator. As I told earlier, they kept everything secret as they did not like to disclose their secret to the narrator.
did not utter a word. He paused. He pleased to see their belief that they had safely kept their secret, so he preferred to keep quiet. War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life. It gave promise of a greater hope for humanity. So spirit in the sense the determination. So here the story Two Gentlemen of Verona shows the love, sacrifice and indomitable spirit. Small boys Nicola and Chekhov. During their childhood, they lose their father. Their house is destroyed by a bomb. They tormented by starvation and cold. These troubles and trials do not dishearten them. The children rise to the occasion. It shows that people may be young and helpless, but they have an indomitable spirit. They can overcome hurdles and hardship with hard work. Thus, the story conveys human values like love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity. And at first I talked about the adversity. So it is true that adversity brings out the best as well as the worst in people. At times, adversity corrupts people. It makes good people bad and turns honest ones dishonest. Owing to adversity, some people stoop crimes like theft and bribery, but they are not like that. The three children in this story are thrown into the streets as their house is destroyed by a bomb. They learn to build a house amidst the rubble. They lose their father, the breadwinner of the family. They need money for the medical treatment of their sister. So what they did here, the adversity impels them to undertake all kinds of jobs, that is odd jobs which we have discussed earlier. It enables them to turn an honest penny with hard work. The life of the two little boys proves that adversity brings out the best in us. It shows that adversity animates us and activates us to do wonderful things. Okay, I think you got it. And before going to that author introduction, I'll explain you in Tamil so that the Tamil medium student can understand better what is the story and the background and all. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலா ஜேக்கோப் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேலையில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அக்காவுக்காக அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் செலவை ஏற்றுக்கணும். அதனால் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் ரெடியாக டெடிகேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ தான் ஒரு கொஷின் எழுப்புனாங்க ஆத்தர், ஏதாவது ஸ்டேட்ஸ்க்கு தான் போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் போகணும் சார். ஏன் போகணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது. என்ன பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போது நிக்கோலா எக்காரணத்தை கொண்டு அதை தான் மறைக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் இவனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஜெக்கோப்புக்கு அதை மறைக்க தெரியல. ஏன்னா இவன் பெரிய பையன் இல்லையா, அதனால் அவனுக்கு மறைக்க தெரியல. அப்போ இவனே திடீர்னு எந்திரிச்சு சொல்கிறான், இல்லை சார் எங்கள் அண்ணன்லாம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கேட்காமலாம் இல்லை. நாங்கள் ஒவ்வொரு சண்டேவும் நாங்கள் போல்ட்டாக போவோம் 30 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து. நாங்கள் பைசைக்கிளை ஹையர் பண்ணிவிட்டு வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ரொம்ப விருப்பப்படுறதுனால நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் உங்கள் கூட வந்துடுறோமே சார். அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே அவர் சொல்கிறார் அந்த நரேட்டர், லூகிக்கு வேறு நான் சண்டே லீவ் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன், பரவாயில்ல நானே உங்களை கொண்டுட்டு போய் அங்கே விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க. ஆனாலும் அந்த இடத்துல ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுது. அப்போ நிக்கோலா என்ன சொல்கிறான், அவன் தம்பி மேலே அப்படியே முறைச்சி பார்க்குறான், ஏன் இதை சொல்லணும், எதுக்கு தேவையில்லாமல் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஆத்தர் ரொம்ப இளங்கன மனசுக்காரர் இல்லையா, அதனால் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, எந்த ஒரு ட்ரபுளும் எனக்கு கிடையாது, கண்டிப்பாக நான் அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆஃப்டர்நூனே அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க அந்த வில்லேஜஸ்க்கு. ஆனால் அவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா அந்த வில்லேஜ் ஒரு ஹம்பிள் டுவெல்லிங், எல்லாம் ஒரு குடியிருப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவாக இருக்கும்னு நினச்சாரு. ஆனால் ஜெக்கோப் காமிச்ச வழியில் போய் பார்த்தா ஒரு ரெட் ரூஃப்டு ஒரு வில்லா தெரியுது. அதுதான் ஹாஸ்பிட்டல். அது ஹோம் கிடையாது, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அந்த இடத்துக்கு அவரால் நம்பவே முடியல.
திடீர்னு பார்த்தா அப்பாடா அப்படின்னு பெருமூச்சு விடுறதுக்குள்ளே திடீர்னு அந்த 2 பசங்களும் அந்த இடத்துல நின்னோன்னே டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி கிளம்பி போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்லிடுறாங்க, சார் நாங்கள் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டோம், சீக்கிரமாக நாங்கள் வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அது சப்போஸ் சார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ரிலாக்ஸஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கெஃபேக்கு போய் கொஞ்சம் டீயெல்லாம் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருங்களேன் சார் அப்படின்னு நாங்கள் வர வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா காணாமல் போயிடுறாங்க. காணாமல் மீன்ஸ் கிளம்பிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் நிமிஷம் கழித்து இவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படியே அந்த அவங்கள பின்தொடர்ந்து அப்படியே போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தா ஒரு கில்ட் சைடு என்ட்ரன்ஸ் அங்கே இருக்குது. அங்கே ஒரு அப்படியே ஒரு டிட்டர்மைன் அப்படின்னா தீர்மானிக்கிறார், எப்படியும் நம்ம ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற பெல்லை அமுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளசன்ட் லுக்கிங் லேடி, ஒரு ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு கூட ஒரு நர்ஸு அழகாக அவங்க முன்னாடி வந்து அப்பியர் ஆகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவரும் பிளிங்க் பண்ணுறாரு அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு, நான் இப்போ தான் ஒரு 2 பசங்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன். ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நர்ஸும் டோரை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வரத்துக்கு அனுமதிக்கிறாங்க. நிக்கோலாவும் ஜெக்கோபா வாங்க நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷி லெட் மீ த்ரூ அ கூல் டைல் வெஸ்டிபியூல். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அந்த அவங்க அக்கா வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு. இப்போ நம்ம கேபின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அங்கே இவர் அப்படியே வாட்ச் பண்ணுறாரு. அந்த பசங்கள்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இது பண்ணுறத இவங்க பசங்க அவங்க அக்கா கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறத இவர் கீனாக வாட்ச் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்தர் பாருங்கள், அந்த அவங்க அக்கா அந்த அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெஸ்ஸை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. என்னென்ன அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பில்லோவை சப்போர்ட்க்கு வச்சு ஒரு லேஸ் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு அந்த சேட்டர்னால் அந்த டாக்கிங் அவங்க எல்லாம் அந்த தம்பி அந்த 2 தம்பிங்க அந்த பொண்ணு அந்த அக்கா அவங்க எல்லாம் பேசிக்கிறத பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த ஒன் குட் சி அட் கிளான்ஸ் அட் ரிசம்பிள்ஸ் டு ஹர் பிரதர்ஸ் பார்க்கலாம். அங்கே இவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாருன்னா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறது, பக்கத்தில் ஒரு வாஸ் இருக்குது, இந்த ஃப்ளவர் வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருக்குது அந்த பக்கத்தில். அப்புறம் அந்த ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத பார்க்குறாரு, அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஏன் நீங்கள் போகலையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த won't you go in the nurse murmured. அப்படியே முணுமுணுக்கிறாங்க. ஏன் நீங்கள் போகக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா லூசியாவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஆத்தர் தலை ஆட்டுறாரு. ஐ ஃபெல்ட் ஐ குட் நாட் பியர் டு இன்ட்ரடியூட். வேண்டாம், நான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நான் உள்ளே போகிறது அந்த அளவுக்கு சரியாக படாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு. பட் அட் த ஃபுட் ஆஃப் த ஸ்டேர்கேஸ் ஐ ட்ரூ அப் அண்ட் பெக்ட் ஹர். ஆனால் என்னென்ன அப்படின்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் அவங்கள பற்றி அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கிறாரு. அவங்களும் ரொம்ப யாருன்னா அந்த நர்ஸுமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க. ஷி வாஸ் ஈகர் டு டூ ஸோ. தேவர் ஷி எக்ஸ்பிளைன் குவைட் அ லாங். ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு விடோவர், ஒரு அம்மாவை ஒரு மனைவியை இழந்தவங்க, நல்ல சிங்கர். அதே சமயத்தில் என்னாச்சு, பீன் கில்டு இன் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த வார், இதில் இறந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பசங்களும் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த பாம்பு டெஸ்ட்ராய்ட் ஆனதுக்கு அந்த வீடெல்லாம் இழந்துடுறாங்க. குழந்தைங்கள்லாம் அந்த 3 குழந்தைங்களுமே வெளியில் வந்துடுறாங்க, தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க. எந்த ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதேமாதிரி லூசியா had herself been training. அவளும் ஒரு நல்ல சிங்கர் தான். they had suffered horribly from thirst. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, பசி பட்னி அவங்கள விடலை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரபிள் அப்போ ஒரு இதில் தான் குடியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பாய்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தா ஜெர்மன்ஸை ரொம்ப ஹேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 3 வருஷமாக ஜெர்மன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாய்ஸ் கிரீவ் ஹேட் ஜெர்மன்ஸை ரொம்ப ஹேட் பண்ணுறாங்க. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வார் வந்து ஒரு அளவுக்கு கடைசி கட்டத்துக்கு வந்தது. ரொம்ப அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க. அண்ட் தே ஃபவுண்ட் ஹர். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா இன்னொரு அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது. என்ன அப்படின்னா தே ஃபவுண்ட் ஹர் சஃபரிங் ஃப்ரம் த டியூபர்குலோசிஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன். அவங்க அக்காவுக்கு இந்த ஒரு கொடூர நோய் இருக்கிறத அவங்க இது பண்ணுறாங்க. அப்பவும் அவங்க எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் விடலை. அப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நர்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்கக்குள்ள திடீர்னு ஒரு அமைதி அந்த இடத்துல வருது. ஒரு மூச்சு நிற்கிறாங்க. ஷி பாஸ் டு குவிக் பிரீத். அவங்க எதுவும் நம்பிக்கையை விடலையே. ஏன்னா இந்த ஆத்தருக்கு தான் நல்லா தெரியும் இல்லையா, அந்த பசங்க ரொம்ப கடின உழைப்பாளிகள் அப்படிங்கிறது நல்லாவே அவங்களுக்கு தெரியும். they brought her here, persuaded us to take her into the hospital. அவங்க தான் வந்து 12 மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்களை பார்த்துக்க சொல்லி விட்டாங்க. இன்ன வரைக்கும் நல்ல ப்ராக்ரஸில் போயிட்டுருக்கு.
She has been our patient and she has made good progress. இப்போ நல்ல நிலைமைகள் இருக்காங்க. And there is every hope that one day she will walk and sing again அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது, அந்த பசங்களுக்கும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்குது. Of course everything is so difficult now. Food so scarce and dear. We could not keep going unless we charged a fee. But every week, இது ஆக்சுவலாக இந்த சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிச்சயமாக தற்போது ஒவ்வொன்றும் மிகவும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். உணவு அரிதாக விட்டது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். யாருக்குன்னா நோயாளிகளுக்கு. அதுமாரி கட்டணம் வசூலிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து எதுக்குன்னா அந்த சிகிச்சைக்காக. இது எல்லாமே கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். ஆனாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தன் சகோதரிக்காக அந்த கட்டணத்தை செலுத்தி இது பண்ணிக்கிறாங்க. அவள் சுலபமாக மேலும் இருக்கிறத பற்றி ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நானும் இது வரைக்கும் அவங்கள கேட்டுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நர்ஸு சொல்கிறாங்க. என்னமோ வேறு நகரத்தில் வேலை பார்க்குறதா என்னமோ சொல்கிறாங்க. எப்படியோ நல்ல முறையில் அவங்க செஞ்சால் சரி அப்படிங்கிறத சொல்லி விட்டுறாங்க. ஆம் என நானும் சம்மதித்து சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறார். அதான் சொல்கிறேன், எஸ் ஐ அக்ரி, தே குடன்ட் டூ இட் பெட்டர். இதோட சிறப்பாக செய்வோமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, வெளியில் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஐ வெயிட்டட் அவுட் சைட் until the boys rejoined me and they drove them back to the city. அதுக்கப்புறம் அவரு கொண்டு போய் திரும்ப விட்டுறாரு. ஆனால் அந்த பசங்க பாருங்கள், அவ்வளோ சாமர்த்தியத்தனம். பக்கத்தில் தான் உட்காந்துட்டு வராங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு நூல் கூட விடலை. மீன்ஸ் எந்த ஒரு சின்ன ஒரு ரகசியத்தை கூட லீக் பண்ண விரும்பலை அந்த பசங்க. இவரும் வந்து சரி நாம் கேட்டால் அந்த பசங்களுக்கு எதாயிருமோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவருமே அதை பற்றி எதுவுமே பெருசாக ஒன்றும் சொல்லலை, அதை பற்றி கேட்டுக்கலை. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா, அந்த வார் ஹேட் நாட் broken their spirit. அந்த ஒரு வார் அப்படிங்கிறது வந்து எக்காரணத்தோடு அவங்களுடைய அந்த ஸ்பிரிட்டை வந்து உடைக்கலை. their selfless action brought a new nobility to human life and gave promise of the greater hope of human society. ஒரு நல்ல ஒரு அந்த விடாமுயற்சி, இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த ஸ்டோரி த டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லவ், சாக்ரிஃபைஸ், இதுதான் மெயினாக அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் அந்த இன்டாமினபிள் ஸ்பிரிட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி இது என்ன கன்வே பண்ணுதுன்னா, ஹியூமன் வேல்யூஸ் எப்படின்னா லவ், டிவோஷன், சாக்ரிஃபைஸ், சின்சியரிட்டி, மெச்சூரிட்டி, இது எல்லாத்தையுமே. அதேமாதிரி அந்த ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் லெசனில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த அட்வர்சிட்டி பற்றி. அந்த அட்வர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து கெட்டவனை நல்லவனாகவும் ஆக்கும், நல்லவனை கெட்டவனாகவும் ஆக்கும். இந்த மாதிரி தான் அந்த அட்வர்சிட்டியில் அது வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மாற்றிக்கிறாங்க. சூழ்நிலை வந்து தங்களை மாற்றிடுது. ஆனால் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை இவங்கள மாற்ற கிடையாது, இவங்களை இந்த கஷ்டத்துலேருந்து போராடி ஜெயிக்க தான் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மோரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆத்திரோட விஷயம் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஆனால் இந்த தடவை லாஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு காரணம் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க இது ஏன்னா இதில் 2 டெஸ்ட் இருந்துச்சு, நாவலிஸ்ட், ட்ராமட்டிஸ்ட் அப்படின்ட்டு. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படிங்கிறத. அந்த க்ரோனின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட்டு, ட்ராமட்டிஸ்ட்டு, அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல ஃபிசிஷியனும் கூட, எ டாக்டர் பை ட்ரைனிங். க்ரோனின் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரினோவ்ட்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், வெல் நோன், ஃபேமஸ் ஸ்டோரி ஸ்டார் ஆஃப் த 20th century. மெனி ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டோரிஸ் ஹவ் எமர்ஜ்டு ஃப்ரம் ஹிஸ் மெடிக்கல் கரியர். அதே சமயத்தில் அந்த மெடிக்கல் கரியர் ரிலேட்டடாக தான், ஏன்னா இவர் ஒரு ஃபிசிஷியன் இல்லையா, அதில் கண்டிப்பாக அவருடைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அண்ட் நோட்டட் ஃபார் தியர் நரேட்டிவ் ஸ்கில், டீப் சோஷியல் கான்சைன்ஸ். இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இந்த ஹோமோஃபோன்ஸில் கான்ஷியஸ், கான்சைன்ஸ் அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த இப்போ நீ கான்ஷியஸாக இருந்தால் தான் நீ கான்சைன்ஸாக இருக்கு. அப்படின்னா கான்சைன்ஸ் அப்படின்னா வரப்போகிறத எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படிங்கிறது. அப்போ நீ கரெக்டான நிலையில் இல்லை அப்படின்னா உன்னால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி அது சோஷியல் கான்சைன்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி ட்ரான் கேரக்டர்ஸ். கரண்ட் புக்ஸ் வேர் நாட் ஒன்லி பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் பட் சம் ஆஃப் தெம் such as the Citadel and the Keys of the Kingdom. அதேமாதிரி பெஸ்ட்டு ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், அந்த சிட்டடல் தான். ஏற்கனவே நம்ம இந்த காசல் படித்தோம் பார்த்தீங்களா, அதேமாதிரி இந்த சிட்டடல் எல்லாம் ஒன்று தான். வேர் மேட் இன் டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் வேர் அடாப்டட் ஃபார் ரேடியோ அண்ட் டெலிவிஷன். ஹிஸ் நோவெல்லா கண்ட்ரி டாக்டர் வாஸ் அடாப்டட் ஃபார் லாங் ரன்னிங் பிபிசி ரேடியோ அண்டு டிவி சீரீஸ். லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். நோவல்லா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இங்கே நாவல்லான்னு சொல்லியிருக்கோம், இங்கே நாவல். இப்போ இந்த இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நாவலுக்கும் ட்ராமாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.
ட்ராமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மோட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் ரெப்ரசன்ட் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ். எப்படின்னா ப்ளே, ஒப்பரா, நான் சொன்னேன் அந்த ஒப்பரா நம்ம இதில் வச்ச மைமு, பேலட்டு, இதை தான் நம்ம ட்ராமான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் ப்ரோஸ், இது நாவல், narrative of books, length, typically presented characters, action with some degree of relation, இந்த மாதிரி வச்சுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த நாவல் ஆஃப் ஜேன் ஆஸ்டின், இந்த மாதிரி. ஆமாம், அதேமாரி நாவல்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து நாவலோட ஷார்ட்டாக இருக்கிறது தான், அதுதான் நாவல்லான்னு சொல்கிறது. 60 to 120 பேஜ் வரைக்கும் அதில் இருக்கும். ஆனால் நாவல் அப்படி கிடையாது. ஒரு பேஜுக்கே பார்த்திங்கன்னா 55,000 வேர்டு வரைக்குமே அதில் இருக்கும். சாரி, 55,000 ஒரு பேஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா 250 to 300 வேர்ட்ஸ் அங்கே சாலிடாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் நாவல்லாம் அப்படிங்கிறது we call it as two genres of written and fictional prose narrative அப்படின்னு சொல்லி. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நாவல் அண்டு நாவெல்லா, ஷார்டன் அண்ட் கண்டெயின் a less complex plot than a novel. ஓகே, ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அதே சமயத்தில் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் இன் தமிழ். ஸோ அந்த தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அதே சமயத்தில் இதை நல்லா கரெக்டாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you very much for watching this video presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarambalayam. Thank you students. We'll meet you in the next video.